a good looking forward to a good discussion from the participants today about what everyone is doing regarding nutrition in our projects and trying to come up with some discussion points or lessons learned. I will just quickly run through today's agenda, so we have an idea about what's happening and what's going on, and then we can get stuck into it. So we'll have an update from the Secretariat, so to discuss the 10-year anniversary, the World Breastfeeding Week event for 2024, our plan, launching the SUN Laos Workplace Breastfeeding Awards, any opportunities for members, and then as well the annual calendar. After the Secretariat have provided some updates from that, we can have a discussion on any of those points that anyone needs further information on or would like to raise that. Then after that, we will have updates from our members, participants here today for updates on nutrition projects. And each organisation can raise any questions they have, and then we'll finalise and discuss appropriate date for the next time. Excellent. Stop sharing the screen. Okay, so looking forward to today's meeting. Maybe I can hand back over to the Secretariat and Tukta. Tukta, if you'd like to, or whoever's doing the presentation, feel free to get started. So let's continue that. We become a strong networks because of the contribution, the great contribution from all of us, all members. And then we shared a lot of things and collaborate our nutrition skills, knowledge, and resources. Over the past decade, all civil society organizations, both Lao and international, we come together and build one of the country's strongest networks for coordination, advocacy, shared learning, research, and improvement of nutrition. Next slide, please. Can you click to the next slide? Yes. And we can conduct over 400 joint nutrition activities in the past 10 years, approximately 3 activities per month. In the past month alone, our network has conducted 28 joint activities, which means more than 8 activities per month. Our networks is active due to the support of the all members and also other SUN's partner in Laos, including the government of Laos, our international donor countries, as well as various UN agencies, and also Lao business and universities. Next slide. Next slide, please. Okay. Yeah, I have. Okay. As a secretariat, we want to celebrate the achievement together, so that the secretariat starts sharing the things from the past 10 years to promote the impacts by all members through our social media platform. You can visit our Facebook page to see about that. And all members would be encouraged to share any photo, video, stories, and etc. from your activities in the past that you can remember. You can share it with the Secretariat, and then we can share it through the social media platform.
And we plan as a plan, maybe we might be able to conduct and other joint activities in October. If we can, it could be a small event, a collage video. However, the Secretariat will share the information and other detail with confirmation then. Next slide, please. Our potential plan for our joint activity for the coming World Breastfeeding Week event for 2024. We plan about having a breastfeeding awareness post through SUN CSA Facebook page. We plan for a whole month of August. And the second one is as the last years, we would love to have a I love breastfeeding video, which is a collage video. So all of you is encouraged to submit your own video and be a part of that. And the third one is the workplace breastfeeding best practice video, which is an individual organization video. So let the Secretariat know if you want to share your best practice about your workplace breastfeeding. Maybe we can work together to have a video to share and promote about your best practice on workplace breastfeeding. And the fourth one is SUN Laos Workplace Breastfeeding Award. And I would say the award is open now until 30th June 2024. So all organizations is encouraged to answer the survey and get the award. I will go to the detail in the next slide. And the fifth one is the World Breastfeeding Week event. In the event, we plan to give the award to the organization who participate the survey as well. If any member organization has some available fund for this, please let the Secretariat know, and also save the date. I mean, it will be in the first week of August, so please get ready for participate the event. And for the award, so Mali will share the full detail in the chat box too. But what I want to share here is about it's very easy for all workplace in Laos to participate. Just follow these 3 steps, which is very easy. The first one is you can start review your own workplace breastfeeding practice, comparing it to the 10 best practice criteria, which is in SUN CSA website. We suggest you could make it done together with by human resources and senior staff. And the second step is you just fill in the 5-minute online form, which is available on SUN CSA website as well. The survey will open until 30th of June. And then in July, the Secretariat will analyze the results and then having the award ceremony during the World Breastfeeding Week event. And the third one is get ready to join the SUN CSA Workplace Breastfeeding Award during the World Breastfeeding Week, which will be conducted during 1 to 7th of August. We will confirm the date, and in that event you can receive a certificate, the award. Next slide, please.
I also want to share the I also want to share you the opportunities for all of you. There are several things currently. The first one is, as you may know, through the email, the secretary sent out the detail for a call for project from French Embassy. Is it FEPOSC 2024 fund? Is from French Embassy. So the proposal will open until 31st of this month, I mean May 2024. So it's about the main concept of the fund. It's about gender equality. By the way, we mentioned about the detail that you can include in your project proposal in the email that we send out. We would like you to consider or think about some joint activity for SUN CSA network. It could be some joint activity that you can include in your project proposal as well. Please visit the dedicated article in the embassy website, which is the link show in the PowerPoint, which will be shared after the meeting as well. I mean the PowerPoint. If you have any question in terms of how you can include those SUN CSA joint activity in the project proposal, please feel free to contact the secretariat. And the second one is there will be an international conference on public health among Greater Mekong sub-region countries, which will be held in Luang Prabang on 27 to 29 June 2024. So they call for a research abstract, which is open until May 30th, 2024. So see the full detail from the website. And another thing is CRS might be able to support, to provide a financial support for Lao CSO who have the criteria and want to join the conference. So the secretary sent out the detail through the email. So if you are interested and have any question or want to know more, you can contact me all the time, and then I can connect you with CRS. The third one is there are 3 CSO vacancies on the SUN CSA MC. So we are asking for a nomination for Lao CSO candidates to apply for that. So the closing date is Friday, 24 May 2024. Think about that. Please think about that and consider if you have anyone from your organization that have a potential or a criteria that meet with the requirement for this position, please apply for that. And our upcoming Friday hangout, there will be 3 topics. The first one is it will be this Friday. The first topic will be on this Friday, 9 to 10 a.m. It will be about a village health volunteer toolkit, which will lead by World Vision International Laos. And the second topic, it's about sharing a recommendation or guidance on nutrition school meal, which is presented by CRS in the next to Friday, in the Friday 24th
same time 9 to 10. And the third one is by SNV on Nutrition Basic Training Manual. So please save the date and share the link once we send out. Share the links to your staffs and then encourage them to join and learn and share together. The fifth one is join the survey for SUN Laos workplace breastfeeding and get the award. The secretariat will send out the official email for that as well. The sixth one is please be involved for our upcoming SUN CSA World Breastfeeding Week campaign. The third one it's our 10-year anniversary campaigns. Get ready to be involved. And it could be other events by other member organizations. Please share any upcoming events with the secretariat if you want other member organization to join or be involved. Next, David. So it's about our annual calendar. Thanks all member organization for your inputs during a SUN CSA annual general meeting in March. So with your inputs, we can develop our SUN CSA annual calendar, which includes advocacy, learning, and coordination activities. Maybe David, I can share a screen and go through the list in the table. Thanks. A list of activities. I won't go one by one. Just go through and make sure that you have a look. It could be after this as well, and please think about which activities or events that you can or you would like to be involved. It's identified as some joint activities, which including our monthly Friday hangout and another international important days, and also the Workplace Breastfeeding Award, and also World Breastfeeding Week events, our advocacy working group meeting, our nutrition working group meeting, and the annual project survey by SUN CSA members, as we did in the past years, and etc. And also we can get a list of learning needs. This is shared by all members that, oh, this is what we want to learn from others, which include many types of topics. Land, gals, nutrition days of life, and alternative agriculture, water system for agricultural ecology, and also learning offer, which could be something that our members said, oh, this is what we have now, and we can share with others through many different platforms. It's about nutrition grocery, anthropometry training, and a nutrition song for primary school, and village model on nutrition, behavior change techniques, community facilitator skill training, etc.
And also, we have some potential hangout topics. It could be something that we can use as a reference for our upcoming learning topic. And maybe the Secretariat will reach out to each organization that we think, they can share about these things through the hangout. School lunch program, for example, establish a model group of students on hygiene promotions, for example, and nutrition and disaster, food security, etc. So again, please think about, go to the list and think about what it can be, which one that you would like and would be able to be involved. This is the link for our Facebook page, Facebook group, our YouTube, and also website. Visit these channels, and then you will be keeping update for SUN CSA works. And as you may know, right now we have a monthly newsletter. If you are not in the list and you didn't receive a monthly newsletter from us, you can go to this link, and then you get the monthly newsletter from us. You can also contact directly to the Secretariat, and then we can add you to. This is the update from the Secretariat. If you have any question, please feel free to ask, or if you have any comment or feedback, it's welcome too. Thank you. สบายดีอันเกียรติจำการเพลงเนาะขอบใจทุกตาเอ้ยไปหานข้าพเจ้าไปซอกอันยกมือนะมันซอกประทานขออภัยอีกอันนึงอยากจึงผู้ดีไปเบิ่ง Facebook อันเว้าเรื่องแกรนเนาะสมอนแกรนหั่นน่ะก็เห็นว่าอยู่อัน US Embassy เนาะหรือว่าสถานทูตอันอเมริกาเนาะอันเขาเจ้าก็ให้สมอนแกรนเนาะ 3,055,000 นะแต่ว่ารายละเอียดหั่นก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นจังไดเนาะคงได้ให้บรรณาธิการเข้าไปเองถ้าว่าบรรณาธิการสนใจเนาะ So I saw advertisement in the Facebook of US Embassy mentioned. So they also call for small grant proposal, 3,000 to 15,000 US dollar. If if you want to apply, so feel free. Just share the announcement. Thank you. Thank you, Dr. Kate. Over to you, Anthony. That's all for the update from Secretariat. Amazing. Thanks so much, Tukta. There's a long update because there's so many things happening with our Secretariat, with our network, which is so amazing. And thanks so much, Ketsaratsak, for updating us about the US Embassy grant. So I think Tukta has mentioned in the chat that we can visit the US Embassy Facebook page for the link for that. Just a couple of points on this, on that presentation, that the World Breastfeeding Week event last year was the first time that we had the joint event. So it was the joint event for the whole SUN network in Laos. So it was ourselves, the SUN CSA, plus the UN, plus the government all came together for the same event. So it was a big success, and hopefully we're looking forward to being able to do a similar event this year. I would encourage all of our members as well for this to participate in the social media campaign and the collage video. It's a good opportunity for advocacy and awareness for the cause, but then also your individual organizations. Plus, as well, encourage all members to participate in the World Breastfeeding Week awards. The Workplace Breastfeeding Awards is again a good opportunity
for advocacy, but then also a good way for you as an organization to see where your own organization is in terms of the quality or the standard that you have in your office, and that it encourages you that maybe if you get, let's say, because there's 4 tiers of award: bronze, silver, gold, platinum. It's maybe if you get a silver or a gold award, it encourages you to review what are some policy changes that you can make, and some practical things your organization can do to help support breastfeeding mothers in the workplace, and maybe the following year you can get an upgrade on the award, go from gold to platinum. So yeah, encourage all of our organizations to participate in that as well. Just two more things in regards to the CSO vacancies on the management committee. So there are 3 vacancies that we have at the moment. So as we discussed, as sort of Tukta mentioned, that the cutoff for this is the 24th of May. I would really encourage any CSO here, or maybe you can have discussion with other CSO. I would really encourage some nominations for this. It's a fantastic opportunity for individuals to be on the management committee. It is a great learning environment. It is very collaborative, but then also it's very important for us as a management committee that we have the input from local CSOs and local partners to help guide the direction of the network. And then just from a personal perspective, it's such a good environment. I would like more of our CSO partners to join, because I think it's a valuable resource, and it's a valuable thing to be doing. Okay, so that's it for this. Is there anybody else that have any questions based upon this, or any other inputs based upon the update from the Secretariat? Okay, so if not, then we will go through having some updates from our member organizations on current health and nutrition related projects. For this one, if you'd just like to raise your hand in the chat, and then I'll just call upon you, and you can provide the update. Would anyone like to go first? It's always the most fun one, the first person. So any volunteers to go first? Okay, Dong Samai. Okay, Dong Samai, please go ahead. Good morning, everyone. Yes, it's from my side. It's from World Vision. I would like to share some presentation. Can we? Yes, of course. Go ahead. Okay. Yeah. Can you see my screen? My presentation. Okay. Yeah. For our vision, that's I would like to share about the World Vision's global campaign, and also can I speak loud, and because the presentation is English. Can absolutely. Yeah. โดยสบายดีคือสำหรับอันนั้นมื้อนี้เนาะก็คือข้าพเจ้าอยากขอแลกเปลี่ยนก็คือปัจจุบันนี้ทางสุภาพมิตรเนาะ
ก็ได้มีการเฮ็ดเวียกหรือว่ากำลังเริ่มในการที่จะเฮ็ดแคมเปญโดยที่ว่าเป็นแคมเปญของตัวนี้เป็นแคมเปญของ Global เนาะและคือลาวเฮากำลังได้เรียนรู้ตัวนี้อยู่เนาะจึงอยากมาแชร์ให้ทางสมาชิก SUN CSA เฮาเนาะเพื่อว่าแลกเปลี่ยนและมีหยังสามารถให้ความคิดเห็นหรือว่าแนะนำเติมได้โดยเจ้าขอเข้าไปเนาะก็คือสำหรับแคมเปญก็คือเฮาก็เป็นชื่อของแคมเปญก็แม่น enough เนาะเจ้าแล้วเป็นหยังจึงว่าแม่น enough เนาะก็คือเฮาตัวนี้เนาะเป็นเหตุผลก็คือว่าในตัวนี้เป็นปัญหาก็คืออยู่ในโลกเฮาเนาะก็คือสำหรับเด็กน้อยที่ว่ายังบ่ทันได้รับอาหารที่เพียงพอและตามที่ต้องการโดยเฮาเห็นตัวเลขเนาะที่ว่าเป็นปัญหาก็คือเห็นใน372ล้านคนเนาะในเด็กน้อยที่ต่ำกว่า5ปีนี่และ 1.2 ล้านในเด็กที่15-49ปีเนาะไว้เจริญพันธุ์นี่เฮาก็ยังมีจำนวนนึงที่แบบขาดเรื่องจุลสารอาหารที่บ่เพียงพออย่างต่างๆโดยและ202ล้านคนเนาะเด็กน้อยที่ต่ำกว่านี่ก็ยังอาศัยโดยที่แบบคืออย่างในความยุ่งยากเรื่องการขาดอาหารที่ว่าอาหารบ่พอน่ะเรื่องบ่มีสารขาดอาหารเนาะโดยแล้วก็มีใน153ล้านคนเด็กในทั่วโลกเนาะก็ยังเผชิญกันกับภัยอึดหิวต่างๆที่ว่าเป็นปัญหาในปัจจุบันโดยเจ้าและรวมทั้งใน150ล้านคนนี่เนาะเด็กน้อยที่ต่ำกว่านี่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการเตี้ยเนาะคือเตี้ยเกินนั้นมาตรฐานเนาะหาเทียบใส่อายุของเขาเจ้าเองและ50ล้านคนเนาะของเด็กที่ต่ำกว่านี่ก็ยังมีปัญหาเรื่องที่เฮาเรื่อง wasting นี่เนาะที่ว่าในเพียงแต่1หา3คนเนาะที่ว่ามีเพียง1หา3ที่ว่าปีนปัวเนาะได้รับการปีนปัวโดยเจ้าและตัวนี้เป็นสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นวิกฤตเนาะของลาวเฮาก็คือที่เฮาเห็นก็คือว่าในลาวเฮาก็ค่อนข้างบ่เรื่องมีความทุกข์ยากในลาวหลายเกือบ 23% เนาะที่ว่าเด็กประชาชนที่ว่ามีรายรับต่ำเนาะรายรับต่ำหลายนะและ 62% ของพลเมืองในลาวนี่ก็หยังเป็นกสิกรรมหรือว่าเป็นเฮ็ดชาวไร่ชาวนาเป็นส่วนใหญ่เนาะตัวนี้เนาะโดยอัตราของความทุกข์ยากเขาก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม้ในกลุ่มทางชนเผ่าเนาะแต่ปัญหาทางด้านโภชนาการเนาะก็จะมีเป็นปัญหาก็คือตามLC3 เฮาเนาะที่ว่าให้เห็นก็คือในประมาณ 1-4% ของเด็กที่ว่าต่ำกว่า5ปีนี่ก็ยังมีคืออย่างน้ำหนักต่ำเกินมาตรฐานเฮาคันเทียบใส่เปอร์เซ็นต์กับประมาณ 25% เนาะใน LC เฮาโดยแต่เด็กน้อยแต่ 11% ของเด็กน้อยที่ต่ำกว่า5ปีก็ยังwas ก็ยังแบบมีปัญหาเรื่อง was อยู่เนาะและทั้งหมดใน350ของเด็กในลาวเนาะที่ว่ามีอายุต่ำกว่า5ปีเนาะก็มีปัญหาเรื่องทางด้านการขาดโภชนาการขาดสารอาหารเจ้าโดยและสำหรับตัวที่เด็กน้อยที่ว่าต่ำเกินมาตรฐานหันก็มีอยู่ถึง 33% ถือว่าตัวนี้เป็นอันนึงที่ว่าเฮาอยากเริ่มในการที่ว่าเฮาต้องมีแอคชั่นใดนึงที่ว่าเฮาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนาะเจ้าและเหตุผลคือเป็นอย่างที่เฮาต้องนี่ก็คือเฮาอยากสูงใส่C crisis นี่เนาะที่ว่าเฮากำลังเผชิญอยู่ผลกระทบ
4อย่างนี่ก็คือ1แม่นผลกระทบทางด้านโควิดเนาะ2ผลกระทบทางด้านการเปลี่ยนแปลงอากาศเนาะ climate change impact แล้วก็ทางด้านวิกฤตต่างๆcrisis impact ต่างๆเนาะรวมทั้งไปถึงเรื่อง conflict impact ด้วยเจ้าสั้นก็คือเฮาทาง World Vision ค่ะเลยอยากสร้างตัว Enough Campaign ขึ้นมาและตัวนี้เป็นvision เนาะวิสัยทัศน์ของทางglobal เนาะ global World Vision เฮาเนาะก็คือในที่นี้เนาะเดี๋ยวก็คือทางเว้าทั่วโลกเนาะเฮาเนาะก็คือยังเว้าเรื่องเด็กทุกๆคนนะบ่ว่าจะพวกเขาสิอยู่ไสหรือว่าอยู่บ่อนใดก็ตามเนาะเฮาอยากให้สามารถเข้าถึงหรือว่าสามารถซื้ออาหารหรือว่าแบบสามารถมีอาหารต่างๆที่ว่าเข้าถึงได้เนาะที่เขาเจ้าเข้าถึงได้และโดยที่ว่าเฮาจะคำนึงถึงเด็กทั่วโลกทั้งเด็กและก็โลกเลยเนาะเพื่อว่าให้มีความสามารถแบบอยู่รอดหรือว่ามีการเจริญเติบโตทั้งในปัจจุบันและกันทางอนาคตเนาะเพื่อว่าเฮาจะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆเนาะหรือว่าสถานการณ์วิกฤตอย่างต่างๆเฮาสำหรับตัวนี้มันเป็นวิชั่นของทั้งเนาะเจ้าและตัวสำหรับเป้าหมายหรือว่ายุทธศาสตร์ที่เฮาอยากภูมิใจก็คือเฮาอยากให้เด็กที่ว่าบ่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าได้ยินในสิ่งเรื่องเกี่ยวกับการภัยอึดหิวบ่เรื่องโภชนาการบ่หรือว่าการรับประกันคุณภาพเนาะตัวนี้เฮาอยากสงสัยโดยที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายเนาะต่างๆที่ว่าอยู่ในแต่ละขั้นเนาะโดยเฮาอยากสงสัยตัวนี้และนอกจากนั้นก็ยังแม่นอยากให้ทางเด็กน้อยเนาะมีส่วนร่วมหลายขึ้นเนาะให้เด็กให้กระเจ้ามีความมวลซืนหลายขึ้นต่างๆแล้วก็สามารถรับประกันทางด้านการคุ้มครองเสบียงอาหารเรื่องโภชนาการต่างๆรวมไปถึงการบริการเนาะหรือว่าการรับบริการที่ว่าเป็นบริมสิทธิ์ต่างๆเนาะโดยที่เฮาจะสงสัยก็คือเฮาอยากให้ได้ผลเนาะตัวนี้เป็นรีเซลสำหรับตัวผลนี่ก็คือโดยข้อมูลเฮาได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภัยอึดหิวของเด็กการขาดสารโภชนาการต่างๆโดยตัวนี้นะเจ้าและสำหรับตัว1จำ2เนาะก็คือมันเว้าเรื่องสิทธิบ่หรือว่าเสียงของเด็กเนาะที่ว่าอยากให้มีการได้ยินแล้วก็ว่ามีการแบบให้มีการพัวพันเรื่องกันที่ว่ามีการตัดสินใจเรื่องนโยบายเรื่องกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับภัยอึดหิวเรื่องโภชนาการการค้ำประกันอาหารเนาะในทุกๆระดับเนาะเจ้าโดยรวมแล้วก็แม่นตัวผลของเฮาก็คือEnough Campaign เฮาอยากให้กวมไปเบิดทุกอย่างเพื่อว่าให้รับประกันว่าเฮาเข้าไปถึงเรื่องในการช่วยเหลือหรือว่าการรับประกันการที่มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ครบรอบด้านนะเจ้าตัวนี้บ่ละเอียดปานใดแล้วถ้ามีอย่างเพิ่มเติมตึงก็สามารถสอบถามได้และทางหัวหน้าผู้เพิ่นก็อยู่สามารถถามข้อมูลเติมอีกได้เนาะถ้าว่าบ่ละเอียดเจ้าโทษได้จ้ะและตัวนี้เป็นเมสเสจเนาะหรือว่าเป็นที่ว่าเฮาอยากให้เห็นก็คือว่าคือ enough นี่ก็คือให้ enough nutrition food ก็คือให้มีอาหารทางด้านโภชนาการที่เพียงพอenough funding ก็คืออยากให้มีทุนและงบประมาณต่างๆที่เพียงพอในการสนับสนุนเวียกงานเฮาเพื่อให้บรรลุเนาะแล้วก็ enough political will ก็คือเรื่องenough ทั้งเรื่องทางด้านการเมืองหรือว่าเรื่องนโยบายต่างๆที่จะ support ในเวียกงานนี้ให้เฮาสำเร็จเนาะแล้วก็ enough people like you เนาะเจ้าenough to end
side hunger and malnutrition ก็คือ enough เพื่อให้สิ้นสุดในเรื่องภัยอึดหิวของเด็กเนาะและรวมไปถึงการขาดสารโภชนาการต่างๆโดยพวกเราอยากว่าenough ก็คือ no child will suffer from hunger is we all act now ก็คือพวกเขาแบบบ่อยากให้มีเด็กแต่ที่แบบมีเผชิญกับเรื่องภัยอึดหิวถ้าพวกเขา action แต่ตอนนี้ไปเนาะมันก็สามารถที่จะมีโอกาสหรือว่าโมเมนต์โอกาสแหละสามารถสำเร็จไปได้ด้วยดีเนาะเจ้าบรรลุตามเป้าหมายเฮาก็เจ้ามาฮอดนี้ก็ทางนี่เนาะที่อยากแลกเปลี่ยนในการริเริ่มของทางพวกเฮาก็คือเริ่มที่เดือน7มาจนฮอดปัจจุบันเนาะก็เฮายังริเริ่มในการที่ว่าเฮาสิเฮ็ด enough แคมเปญตัวนี้ขึ้นมาถ้าทางสมาชิกSUN CSA เนาะผู้ใดที่ว่าอยากมีให้คำแนะนำเพิ่มเติมโดยสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เจ้าขอบใจOkay, thank you so much, Gong Samai. Really appreciate that. And yes, it's definitely an important moment in time, particularly for Laos. We saw from the ELSIS result recently that the malnutrition rate and early child marriage rate plateau and did not improve recently. So it's up to us to continue to work hard to try and improve the nutrition situation in Laos. Thank you so much for the interesting presentation. Thank you too. Okay, next, Ketsabasak from Plan. You have your hand up. So I have some question to Dong Samai, no? And Dong Samai, I speak loud. คือน้องอันนั้นโครงการจุเฮาเนาะเฮ็ดเรื่อง enough นะและทางโครงการนี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บ่เพราะว่าต่อไปเพิ่นก็สิได้เว้าเรื่องหัวข้อตัวนี้นะก็เลยสนใจถามจับใจโดยคือเว้าเรื่องกิจกรรมการส่งเสริมทางด้านเลี้ยงลูกนมค่ะคือในภาคสนามของโครงการเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างทางด้านโภชนาการเนาะเพิ่นก็มีกิจกรรมที่ว่าในการปลุกระดมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยที่ว่ามีกิจกรรมตัวอย่างมันจะมีคืออย่าง breastfeeding week เนาะทางโครงการเพิ่นก็จะมีกิจกรรมในการระดมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้เขาเจ้าเข้าใจเมสเสจหรือว่าเข้าใจผลประโยชน์ในการที่ว่าเลี้ยงลูกด้วยนมเพิ่นก็จะมีกิจกรรมไปตามมันแผนเพิ่นแล้วก็ถ้ามีเป็นช่วงเลยมาเพิ่นก็จะมีการเฮ็ดเป็นระดมให้ทางชุมชนเข้าใจเพิ่มเดี๋ยวเฮาจะมีกิจกรรมตัวนี้ขอบใจหลายเจ้าขอบใจหลายๆสำหรับคำถามAny other questions for Dong Samai? No? Okay. Thank you so much, Dong Samai. Really appreciate the update and the presentation. If you could stop sharing your screen as well. Stop share. You have to go back. Yeah, there you go. Perfect. Okay. So is there anybody else who would like to provide an update on their nutrition project? You don't have to have a very nice slideshow. It's okay. Just updating by voice is okay. Okay. Ifatasak from Plan, please go ahead.
เจ้าก็เลยว่าบ่มีไผลมเนาะก็เลยแจ้งหน่อยนึงเนาะอัปเดตเกี่ยวกับเวียกงานของการแพลนเพราะว่าเฮาเฮ็ดเวียกอะคือคันอยู่ในกลุ่มนี้ก็สิฮู้กันแล้วเนาะเพราะว่าเว้าเรื่องส่วนหลายเฮาจะเฮ็ดเรื่อง WASH เนาะ Integrated Nutrition ซึ่งว่าเฮ็ดเวียกกิจกรรมมันก็แม่นส่งเสริมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องWASH behavior change อยู่ในเรื่องน้ำสะอาดวิถีเนาะรักษาอนามัยส่วนบุคคลอยู่ในชุมชนหั่นซึ่งว่าเฮากับทางNGO อื่นเนาะก็แม่นสนับสนุนให้ประกาศยุติการให้ซายเนาะหรือว่าซัพพอร์ตเรื่องODF achievement เนาะอยู่ใน target หั่นพวกเฮาก็สืบต่ออยู่ในสารวัตรเนาะแล้วก็สารวัตรแล้วก็อยู่อุดมไซเนาะแล้วก็เฮ็ดเวียกพร้อมกับNPA เฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นเข้ามาเนาะ PABC แล้วก็ CSA เนาะที่เฮ็ดเวียกพร้อมกันอันนี้ก็แม่นคร่าวๆแล้วก็เว้าเรื่องส่งเสริมเรื่องลูกและนมแม่เฮาก็ได้เสริมสร้างเขาอยู่ในเวียกงานชุมชนเป็นเจ้าการด้านสุขอนามัยนอกจากนั้นก็ได้สืบต่อเรื่องสนับสนุนสุขศาลาเป้าหมายเนาะอยู่ใน3เมืองของ2แขวงเนาะSo for international, we also have project in two provinces, Sarawak and Udumsai, Samoy in Sarawak and Sarawak district, and in Udumsai we have in Hun and Pak Bang. Also, we coordinate partnership with the two NPA, PFHA and CHES. We also do much more focus on WASH behavior change and integrated nutrition, mother and child health in community level, and also we target in health center in 3 districts. In Pak Bang, Sarawak, and Samoy. Yeah, we also support for CLTS, community lead total sanitation, to achieve open defecation free. So we also coordinate with others NGO as well. For example, Visions, SNB, just for example. And we also support use the SBCC package to behavior change on nutrition and breastfeeding in the community level. So overall, thank you. Okay, thank you. Thank you for the update, and good to know and get a refreshed memory on the partners and where your project is and the type of activity that you are participating in. Anybody else have the update that they would like to share? Hi. Good morning. So maybe I put my camera. So I'm Karin from SFE in Sarawak. So we are happy to be a member of SUN CSA now. So in Sarawak we have a project for 6 years now about health, and we are preparing a new project focus on nutrition, which will start in January 2025 until for 3 years, so until the end of 2027. So yes, now the project, the current project, will stop at the end of June. And so we are working on nutrition already in this phase, but we will focus more on this in the other project. We have a holistic approach, so we work at different levels at the provincial hospital of Sarawak, at the district hospital, health centers, and also villages with the VHV. So we can see the impact of an action to the other levels and the link between them. So at the village level, we work about health, about awareness on disease and health issues in the village, and also in agriculture and WASH
wash activities to to improve the health of people, and we will do the same in the same way for the nutrition project in the next project. Yes. Amazing. Thank you so much for sharing some information about your health project and the upcoming nutrition project. Where else is SFE operating? What other provinces are you in? Yes. So in Sekong, in Atapu, and also we have a project in Paksé. Yes. Okay. And are these ones also like the health projects, or you have other things you're working on? So yes, it's about health, but not so in Sekong, for example, it's like in Salavan we work at the different levels in the different health facilities and the villages, and in Atapu we have 2 projects. So nursing school, at the nursing school, and another one at about the inclusion of disabled people. So we just started this one a few months ago, and we in the same meeting we have Elena and Matthias who work with this project in Atapu, and in Paksé we work with it's about the access of the water. The water access, yes, and also the sanitation access for the poorest families in the south, not just in Paksé, but in the 4 provinces in the south. Okay, fantastic. Thank you so much for all the information. Working in many sectors: health, nutrition, WASH, disability inclusion, a little bit of health education. Very interesting to hear. Yes. Thank you. Thank you so much. And I'm sure at some point the Secretariat will come knocking and see if you want to do maybe host a Friday hangout or share some of the information or good work that you are doing again. Okay, great. Thank you so much for the update, Corinne. Really appreciate it. Is there anybody else? Matthias, Elena, you wanted to speak? Yeah, good morning. Good morning, everyone. So, do you hear me? Yes. Yes. Okay, great. So I am Matthias. With my spouse, we are working in Atapu, and we are involved in a rehabilitation project. So we are going in the villages in Atapu province, and we with a team, we are a field team, and sometimes we met some people who have nutrition problems, so malnutrition, and it was children, sometimes children's and adults as well. And we noticed as well that people with disability and malnutrition is very together, it's coming together. And yeah, we are very thankful for SUN CSA to offer this opportunity that we can work together, and thank you for that we involve in SUN CSA. And that's we would like to improve on the nutrition aspects in the villages, because it's very, very important for the rehabilitation. My spouse and I are physiotherapists, and we notice that without a good nutrition program, it's very hard to recover the health. So, yeah, thank you. Yeah, absolutely. In any sort of like recovery from injury or illness, the good foundation of nutrition and having, enough food to eat, and then the good quality food is key. And there is that big interlink between things like malnutrition and disability. So thank you. Yeah, absolutely. And like we have many, as you saw, many learning opportunities this year, and as well on the SUN CSA
website. There's lots of resources and documentation regarding nutrition and malnutrition and things like that. So it's a really good learning resource. So I encourage you to have a look at some of the projects and documentation on there. Okay, is there anybody else who'd like to provide an update? Kuba. Please go ahead. Thank you. Good morning, everyone. Sabaydi Tonsao. I'd like to update about the work the Nutrition Center is doing. I think I was participated on the workshop yesterday regarding the IMAM guideline revision. So just to update the SUN CSA member, if you are not aware about that, the Nutrition Center, in support of the UNICEF and Action Against Hunger, has initiated to revise the current IMAM guideline to reflect the changes that has been made by the WHO recommendation on 2023. So if you are working on IMAM, I think it will be good to be in the technical working group. I do not see much more NGO there yesterday on the workshop. Only few of us were there. So if you have any work on IMAM, so you can reach out to the Nutrition Center. A technical working group has been formed to revise the guideline as per the new WHO recommendation of 2023. And the plan is that by the end of this year, the new guideline will be actually developed and the new master trainer will be developed by the end of the December for both IPD and OPD. So the new thing that I learned from the guideline based on the WHO recommendation is that earlier it was more focusing on the SAM cases. Now WHO has recommended also to include a management of MAM cases. So more prevention and public health program that we are doing of screening through the outreach clinic, integrated outreach clinic or mobile clinic, whatever we say, from the growth monitoring and linking with the different agriculture, food security, livelihood program is key there as per the recommendation. So if we can highlight that more and then contribute more, although we may not be working directly on the treatment of providing the IUTF and treating the SAM cases, but we might be doing a lot on the MAM cases so that we can see the scope ourselves within that space on overall IMAM guideline. So I would like to request all the SUN CSA member, if we are working on that piece, so you can reach out to the Nutrition Center or from the Secretariat side, I think we can collectively reach out to the Nutrition Center that we are interested on the technical working group to provide some of the recommendation. COP side. Can I ask, Hubert, and can you identify who is the focal point at the Nutrition Center to allow us to be more effective in our engagement? Sure, I can send the UNICEF is actually facilitating the process. I will check the Nutrition Center, who is the one focal person from there. Let me check and then I can send it. Okay. Yeah, thanks, Kuba. And yeah, like you said, a lot of the work that we're doing will be with the MAM cases, and that, you know, prevention of getting them slipping into the severe acute malnutrition is really, really important. Did they indicate in terms of the timeline when the master trainers would be trained, or how many master trainers they're aiming to have, or is it just like the end of the year is the information at the moment? So now by the end of the August and September, they will have some draft of the revised guideline and they will share with the stakeholder. They will come back again with the technical working group and the nutrition partner. And by the end of the October and November, they will finalize the guideline. And the December is the proposed for the IPD and OPD. It has not been clear the number of people for the training,
but the tentative date was shared for the December for IPD and OPD. So early first week will be for the, I think, IPD, and then the last week, third week will be for the OPD. So that is a tentative date shared by the nutrition center. So we can I think coordinate further with them, and then we can be part of the master training, and also or more focusing on the man cases. I found myself that we are more focusing on the man rather than treating the SAM cases. So SAM, there will be definitely very low in number, but there has been some recommendation, there's a change in the revision and the guidelines. So we can provide what is feasible on the country context. So there are a lot of recommendations given by the WHO to include on the new, based on the WHO recommendation, but we cannot adapt all the recommendations because it is a higher level aspiration that WHO is looking after. So I think our input and feedback will be more helpful for the nutrition center also, because we are in the ground working with the village health volunteer. We have faced all those challenges in the community and dealing with the village health volunteers. I will check the contact person, and then I will send it through our WhatsApp group, or I can put it in the chat box here. Fantastic. Yeah, if you could share the contact person, that would be great. Thank you so much, Gubert, for the update. Hopefully we can have a few more people engage at the technical working group. Was there anybody else who'd like to speak next? Okay, I might just provide an update from CARE. For CARE, we have one project on maternal child health, nutrition, and women's economic empowerment. So it's the next phase of an ongoing project called the First 1,000 Days, which is supported by the government of Luxembourg. And so this is in Poncelet province and then also Sekong province. And so at the moment we are in the process for the MOU and then also in the process for doing the baseline. And so hopefully we'll have some results for the baseline to share with people soon. And as well as that, hopefully soon we'll be able to share the end-line evaluation results from the previous phase. Just waiting for a nice, neat version of the end-line evaluation to be created. And then we just got funding approval from an American foundation called the Bob Stipper Foundation to support WASH in 15 communities in Poncelet. So this will be in Mai and Sampan district. And so I will be doing the construction of water supply systems, protection of the watershed, and then also doing some behavioral change activities on WASH behaviors, gender dynamics, things like that. And so that is planning to start early next year. This year we'll be doing the MOU and then also doing a feasibility study to see which of a selection of villages we're able to do the 15 water supply systems in. So that's an update from CARE. Is there anyone else who'd like to provide an update on current nutrition projects or work that's been going on?
doesn't seem like anyone feels like doing any other updates. Anything from Army, APL Plus? Yeah, I was about to start volunteering people. I got in first. Tong Chan, do you want to update what's going on with Army, or you okay? All right. Okay, can you hear me? Yes. Okay. Yes, can hear you. Okay. Good morning, everyone. From Army side, I just to update our nutrition work. Last few months, we complete to the end of the project, the box peanut project with the Caritas Luxembourg. This project we quite successful to support the nutrition topic, focus on the malnutrition in Borikapsai, Siam Kuang, and Vientiane province. That's all for box peanut project. But now we still running about the 2 more projects. The first one is maternal child health. We scan with the JSI in the Sekong province. During this time, we focus on the training for village health volunteer. And the another project is coming about the land project phase 2, focus on the livelihood and nutrition. Working in 31 village in the Sekong province, also in Kalum and Takjung. So now we are doing the baseline and preparing the MOU side with the government partner. This is an update from Army side. Thank you. Thanks, Tong Chan, and very, very exciting news for the new project. Well done. Good luck for the MOU process. Was there any other updates people would like to provide? An update in English or Lao, it's okay. Cough, cough, CRS. Cough, cough. Cough, cough, nothing to report at this time. Sorry, may I update? Yes, please go ahead and ignore those two. My name is Samphonsai from CSA. Thank you for me. I update activity from CSA. CSA, now we are conducting the activity at community for behavior change on 2 activities. First is model mental family, and CLS. CLS is community-led solutions. Is work with the NPA, Army, CS, and JIDA. And the second is we finished 2 capacity building for the health staff at provincial and district staff. For first is capacity building on leadership, management, and governors at the provincial and district level. We call LMG team.
and the second is we finish to review the curriculum and tool for CSS. CSS is a clinical support supervision at the health center level. And also we finish to support the QAIS training workshop at Phang Vieng on last week. Yes, is finished for JSI. And now also we are planning to support the multi-sectoral coordinator at provincial to organize the meeting in June or July. And we are planning to implementing the IMAM program at community level to screening the SAM and MAM at community. Is for the IMAM and is and for IMAM is in the authorized with our boss, not yet to implementing. Thank you. Is update from JSI. Thanks so much, Ampon Sai. Did you also want to provide the update in Lao language? So our partners, some of our CSO partners can listen. Okay. Thank you. อัปเดตจาก JSI พวกเราเนาะคือว่าอยู่ในขั้นชุมชนหันพวกเราก็ได้เฮ็ดกิจกรรมที่ว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนเนาะก็คือ2กิจกรรมที่1แม่นเฮาเอิ้นว่า MFF เนาะซึ่งว่ามันย่อมาจาก Model Metro Family เนาะตัวนี้หันแม่นเฮ็ดอยู่ในแม่ที่ดูแลเด็กพันวันน่ะเนาะเฮาจะเอาโปสเตอร์ให้ครอบครัวที่ว่ามีตามเกณฑ์อายุเช่นว่าครอบครัวนี้ถือพาเฮาก็จะมีโปสเตอร์นึงให้ครอบครัวนี้มีอายุ0-6 เดือนจังซี่เฮาก็จะมีโปสเตอร์นึงให้คล้ายๆกับปึ้มหัวสิบัวเนาะแล้วก็ให้แม่น practice ว่าเราได้เฮ็ดอีหยังอยู่ในตัวนั้นหั่นน่ะแต่ละระยะอายุของเราเนาะถ้าว่าเราเฮ็ดครบเบิดหั่นเราจะได้เป็นครอบครัวตัวแบบเนาะอันนี้มันกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2หั่นแม่นอันเขาเอิ้นว่า CLS เนาะ Community Led Solution หรือว่าแต่ตัวนี้หั่นแม่นเฮากำลังได้เฮ็ดกับโครงอันเขาเอิ้น NPA เนาะซึ่งมี Army GS แล้วก็จีดาหั่นแหละเนาะตัวนี้แม่นกำลังเทสทูลอยู่อุดมไซหั่นได้แล้วเนาะแล้วก็กำลังจะเริ่มกิจกรรมเนาะตัวนี้ก็แม่นให้ชุมชนหั่นเป็นเจ้าในการแก้ไขปัญหาของเขาเจ้าเองที่เขาเจ้าอยากแก้ไขหั่นเนาะและอันที่ตัวที่2ใหญ่ๆแม่นเฮาได้สร้างความคิดสามารถให้กับทางภาครัฐเนาะขั้นเมืองแล้วก็ขั้นนั้นแขวงหั่นซึ่งมีกิจกรรมมัน CSS เนาะที่ว่าเป็นซึ่งได้รีวิวเรื่องcurriculum แล้วก็เครื่องมือต่างๆหั่นเนาะเกี่ยวกับการ clinical support supervision หั่นตัวนี้มันจะเฮ็ดการติดตามอยู่ในขั้นสุขศาลาเนาะและอันที่2แม่นก็เรื่อง QAIS เนาะคุณภาพการบริการซัพพอร์ตเรื่องคุณภาพการบริการการประเมินการบริการเนาะตัวนี้ก็ได้สำเร็จกันเฮ็ดเวิร์คช็อปอยู่วังเวียงอาทิตย์แล้วนี้เนาะขอบใจแล้วกับต่อไปอันแผนของ JSI เกี่ยวกับโภชนาการก็แม่นในเดือน6เดือน7เฮาจะได้ซัพพอร์ตเรื่องมีตติ้งให้กับทีม multi sectoral coordination นี่เนาะอยู่ขั้นแขวงแล้วก็เฮามีแผนจะเฮ็ดโครงการเรื่องไอมัมที่ว่า screening เด็กขาดสารอาหารหายแฮงอยู่ขั้นชุมชนโดยให้แม่หั่นเป็นคน
แทกหมวกหันเนาะแล้วก็ถ้าพบว่าลูกของตัวเองขาดก็จะแจ้งมาหาอสบก็จะแจ้งมาต่อหาสุขศาลาเนาะแล้วก็สุขศาลาส่งต่อถ้าว่าจำเป็นตามเงื่อนไขของไอ้มัมเนาะขอบใจ Finish thank you ขอบใจคุณทราย Do we have any other people who'd like to provide an update? No? Okay, last chance. Okay, well, thank you everyone for those who have provided an update, and thank you for everyone for attending. We really appreciate you taking some time for us to have a Yeah, go ahead. Evidently, I think maybe the internet.อันเฮาเห็นทางทีมงานของ APL Plus เปิดไมค์ต้องการมีหยังอัปเดตบ่หรือว่าอันเปิดเปิดโดยบ่ตั้งใจ I think they opened the mic accidentally. They don't mean to open it. I think so. Good timing. I thought they were just desperate to provide an update. Okay, as I was saying, thank you so much for taking some time out of your busy day to provide an update to us. We really appreciate it. Thank you so much for Tukta and the Secretariat for providing an update about what's happening for the Secretariat and the network itself, and thank you to all of our member organisation who provide the update. I really appreciate it. It's a good opportunity for us to learn what each organisation is doing, and then a good opportunity for us to maybe make some connections and then participate in some other events. So just a reminder that on this Friday, World Vision is doing a Friday hangout. And so looking at the Village Health Volunteer Toolkit that they have developed. So I think this will be a very interesting one for everyone to hear and to learn about. So really appreciate it. We have proposed in terms of the date for the next working group to be Wednesday, the 21st of August. So it will be at the same time from 9 to 11 a.m. So the Secretariat will share the invite for that soon. And that if there are any changes, then we'll provide an update and changes in the calendar for everyone. Okay, I think that's it. Should we do a camera on for a group photo?